హే గైస్, వెల్కమ్ టు వెగాస్ టాటూ అఫీషియల్. నేను మీ రాఘవ్ని. సో గైస్, క్లయింట్ తన హార్ట్ పైన చాలా ఇయర్స్ బ్యాక్ మామ్ లెటర్ని టాటూగా చేపించాడు. సో ఈ లెటర్స్ వచ్చేసేపటికి ఓల్డ్ ఇంగ్లీష్ ఫాంట్లో ఉన్నాయి. సో ఈ టాటూని చెడగొట్టకుండా దాని చుట్టూతూ ఏదైనా డిజైన్ని యాడ్ చేయమని చెప్పేసి మన దగ్గరికి కన్సల్ట్ అవ్వడం జరిగింది. సో అతనితో డిస్కషన్ తర్వాత అతని మాటలను బట్టి తనకి శివుడు గురించి డిజైన్ గురించి ఎక్కువ డిస్కషన్ చేశాడు. సో శివుడు టాటూని డిజైన్గా క్రియేట్ చేసి ఆ మామ్ టాటూ చుట్టూ మనం టాటూగా చేయడం జరిగింది. ఈ టాటూ మేకింగ్కి 4 నుండి 5 గంటలు టైం తీసుకుంది. సో ఈ టాటూని చిన్న వీడియోలాగా ఎడిట్ చేసి మనం వీడియో పెట్టడం జరిగింది. సో ఈ టాటూ ఎలా వచ్చిందో కామెంట్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ ఫర్ సబ్స్క్రైబింగ్ వెగాస్ టాటూ. థ్యాంక్ యూ గైస్. Sometimes like all you want to do is run. Hear me out, hear me out. It's all the things you never show. There are the things I want to know. Secrets but if